Hello, beautiful people. هنكمل October 2020 Literacy 1, question number 34. I later discovered that the job was for a store detective. Duties including watching for shoplifters and tracking the illegally or ethically questionable actions of store employees. المشكلة هنا في الجملة أي جملة وكل الجمل محتاجة subject and verb. هنا السبجكت بتاعتي duties، الverb بتاعتي including. هل ing words بيبقى verb ولا لا؟ Is ing words or is an ing word a verb ولا لا؟ Of course not. So دلوقتي احنا عارفين إجابة A بتاعتنا is a fragment. الجملة ناقصة verb. It is a gerund including another fragment including another fragment. إجابتي إجابة C. Right? No problem, Mrs. Sherry. Let's go to question number 35. Raymond Chandler's, Philip Marlowe, or Dashiell Hammett's Sam Spade, whose tough exteriors belie their soft-hearted natures. Again, here, what is the problem? Well, if we look at the answer, or نشوف الجملة من البداية للنهاية, and I look at the answer choices, well, I find a little problem here. ليه بقى? Which is a really tricky issue, right? ليه ماذا? I would find a problem here. Well, لو قلت whose من غير comma أنا بقول Sam Spade ده whose, right? Which is a problem. When you have a comma who or a comma whose, number one معناها إيه؟ Non-essential clause. بس لو بنقول whose على طول من غير comma or who من غير comma ده كده معناها you're dealing with an essential clause. هنا عندنا red flags. So whenever you see a comma versus no comma, it's really important ناخد بالنا هل الانفورميشن ده لازم يبقى essential or الانفورميشن ده هيبقى non-essential. Well, الانفورميشن essential امتى؟ يعني ايه essential؟ يعني no comma. So الانفورميشن essential امتى؟ في حد فاكر او في حد يعرف؟ Okay. Information is essential. No. No يا عم. Information بيبقى essential when السبجكت بيبقى general, right? السبجكت بيبقى كلمة عامة or idea عامة. Information بيبقى non-essential أما السبجكت بيبقى specific. So دلوقتي who's that بيرفر لإيه؟ It refers to Philip Marlowe or Dashiell Hammett's Sam Spade. Are these two names, are they general or are they specific? Nobody knows. They're specific pieces of information. So احنا ممكن نقول ال whose phrase هنا بالنسبة لنا هيبقى non-essential وممكن نقول أنا محتاج comma هنا فلو بصيت في ال answer choices هنقول answer C. بس في other ways ممكن نقولها مش لازم بحل بطريقة ديت بس. Sometimes أنا بحب أحل بطريقة إيه هو المشكلة في الجملة. Other times أنا ممكن أستخدم elimination. So again لو شفنا إجابة A ده بالنسبة لي هيبقى question mark. أنا مش عارف إجابة A هيبقى صح ولا لا وده بيحصل. Approach the question not knowing مش عارفين إذا كان ده صح ولا لا. Look at إجابة B أنا خلاص عارف إجابة B غلط. Does anybody know why answer B is incorrect? read the sentence ومحدش يركز لي هنا على whose. الخطأ جاي في مكان تاني.
Okay, what about two names? I mean, إيه اللي جاب ده بده؟ أنا لسه مش فاهم. بتقول لي it's the comma or يا مستر عمرو. comma or هنا بيعمل لنا إيه في الجملة؟ comma or combine two words, but this isn't a list. This is combining two words or two phrases. You can't put a comma ما بينهم. طبعا ممكن نقول comma or لو في list, but not in this case, right? So إجابة B غلط عشان إجابة B fragment. أشوف إجابة C أنا بشوف زودوا لي comma whose. No comma whose إجابة A وكامل whose إجابة C. الاثنين دولت ممكن يبقوا صح. بس أنا مش هركز على دولت دلوقتي، أنا هتأكد بس على ال wrong answers. لو بصينا على إجابة D عندنا نفس مشكلة زي إجابة B, right? So that's eliminated. Two answers هيصلحوا المشكلة ويديك مشكلة جديدة. Two answers هيبقى في مشكلة جديدة أساساً. So now A and B. So دلوقتي أنا بفكر well no comma whose معناها essential information. comma whose معناها non-essential information. So لازم أقرر هو essential or non-essential. وهنا الإجابة C it is non-essential. Why؟ عشان إحنا خلاص عارفين الأشخاص دولت مين or who these people are. Shahad, do you have any questions? Rowan? Number 36. Not only do they track down criminals, comma, but they also solve crimes in the most dangerous of circumstances. Again, هنا في number 36 أنا قرأت الجملة كشفنا في مشكلة هنا في الجملة ولا لا؟ أنا بقول لا أنا مش شايف مشكلة. عشان أنا مش شايف مشكلة مش معناها ما فيش مشكلة. So for now في إجابة A بالنسبة لي ده هيبقى question mark. I look at answer B. Again, they not only track down criminals, comma, but they also solve crimes in the most dangerous of circumstances. إجابة B برضو would be a question mark بالنسبة لي. I don't know if this is wrong or right. أنا عارف في word pair, right? بس الاثنين عندهم not only but also. Let's look at إجابة C. Not only tracking down criminals, إجابة C طبعا غلط. Why? Parallelism. Thank you, sir. So that's incorrect, right? عشان هنا عندي tracking down بس هنا عندي subject to verb وهنا عندي comma fanboys فمحتاج independent idea بعديها وقبليها في كذا السبب ليه إجابة C غلط. إجابة D. They not only track down criminals, comma, but also they solve crimes. Well, خدوا بالكم here. This actually would be incorrect structure. ليه? Because you need but they. Late, well, you're dealing with a comma family, so you need a comma subject and then بعد تكمل الفكرة or continue the idea. That's the best way. So now I'm stuck with two answer choices, answer A و answer B. وأنا عايز أشوف الفرق ما بينهم. Answer A بيبدأ with not only. Answer B بيبدأ with they. Correct? Well, if I look at the parallelism of the structure, the second phrase بيبدأ but. So أنا عايز برضو أبالانس الفريزز دولت وأبدأ بالفريز not only نفسه. أنا مش عايز أبدأ بالسبجect. ليه؟ عشان تاني idea, well, this is the proper balance of it. When you say not only كذا, but they كذا. Begin with the first word pair. Don't begin with a subject, then the word pair. عشان it breaks in parallelism. You notice here, في answer B, الword pair بيبدأ من not only, بعديها جاي الverb. That means answer B في الجزء الثاني مفروض يبدأ بالword pair ويبدأ برضه verb. It's not parallel or it's not balanced. احنا عايزين the most balanced sentence. So answer A would give us that balance. That's a hard one على فكرة. هم بيجيبوا أسئلة زي ديت في الامتحان وفي الآخر كل حد بيقول الامتحان سهل. It's not. It's not خالص. Question number 37.
These heroic figures adhere to an incorruptible code of personal morality that enables them to succumb to the most formidable obstacles. Well, obviously هنا ايه هو المين ايديا؟ الكلمه دي مرتبطه من المين ايديا، وهنا المين ايديا بيقول لي these figures او heroes الابطال دولت they're incorruptible, they have morality, they have this to succumb to. يعني ايه succumb؟ succumb يعني to give in, to give up. To usher means to bring. To surmount means to overcome. To conceal means to hide. So which one do you think fits the main idea about a hero defeating obstacles? Obviously surmount. صح كده؟ Question number 38. That is one vision of detective work. Now notice أنا لازم أبدأ أقرأ من بداية الجملة. Why? عشان أفهم إيه اللي بيحصل. Please don't read randomly. Please don't begin من قلب الجملة. أما عندي sentence خصوصا sentence punctuation أنا بعرف ده punctuation إزاي بسبب في dashes و commas في الإجابات. So anyway, another image comes out of a more playful tradition of mystery writing that includes characters such as Sherlock Holmes, the fictional genius who solved complex crimes, dash, sometimes without leaving his comfortable armchair. Well, here's the thing, or here's one of the first problems. انتوا شايفين problem هنا في الجملة yes or no? Well, a lot of students هيقولوا لي no. صح؟ طبيعي. The verb is here. That is the whole main idea. Good question, everyone. وبرضه such as a dimly dependent clause فمش شرط يبقى فيه verb. Okay, مش شرط يبقى فيه verb. But now we look at the answer choices. So إجابة إيه؟ مثلا أنا مش عارف فين المشكلة، أنا مش واخد بالي فين المشكلة. الفرق في الإجابات هيساعدنا نحدد البروبلم. So answer B. Well قريت الجملة well أنا شايف في problem في answer B. وإيه هو البروبلم في answer B؟ Nobody sees the problem? It's important we see the problems. Yeah, well, any واحد فيهم روان, you gave me a bunch of stuff. Only one of them is wrong. فأني واحد فيهم. What about Amr? What about Shah? What about the rest of the group? Learn to work through it يا روان. يا جماعة أنا بسأل دلوقتي ليه إجابة بي غلط وأنتوا بقى بترزعوا لي في إجابات وكلام ملهاش أي لازمة. Guys, I need you to focus. The EST exam is difficult. What is the problem in answer B? هتقولوا لي the problem is the comma logically. ليه الكاما في answer B غلط؟ You have to work like this. لو انتوا بس دوروا على الصح مش هتعدوا ال 550. افهموا كده لو سمحت. Okay? Answer B غلط عشان we're dealing with a comma preposition. Simple. الخطأ في answer B غلط عشان comma preposition. أنا مش محتاج فن، مش محتاجين إبداع. The wrong answers come very directly. So احنا ممكن نقول answer B غلط. خدوا بالكم لسه مش عارفين إذا كان A صح ولا لا. Answer C, comma sometimes. أنا مش عارف صح؟ مش عارف إذا كان محتاج comma هنا أو محتاج dash هنا. Another question mark. Answer D. إيه الفرق ما بين answer D وباقي الإجابات؟ You need to be able to analyze. Thank you, Mr. Amr. You need to be able to analyze الفرق ما بين الإجابات. ده بيساعدنا جدا خصوصا في أسئلة البنكشويشن. شهد وروان ما قلتوليش أي حاجة. خدوا بالكم right now the group very small.
it's going to grow to 30 people. Mrs. Rowan, حبيبتي, you're focusing on all the wrong things. These are the steps we take عشان نقدر نحدد الفرق في الإجابات. ده بيحدد لنا المشكلة في الإجابات. خصوصا لو أنا مش عارف إيه هو المشكلة. So now, إيه الفرق ما بين answer D. Answer D gives me a comma. Now we have to think some more. عشان أول حاجة أنتوا بتعملوها إيه؟ أنتوا بتشوفوا comma dash وبتقولوا ده غلط صح؟ واحنا عارفين comma dash بيبقى غلط. عامة لو بيدينا non essential clause في النص. بس دلوقتي guys, we're dealing with a dependent clause بيوصف Sherlock Holmes. بعد كده I'm dealing with a dash اللي بيديني extra information. So أنا لازم أفكر هل أنا محتاج الكاما dependent clause ده؟ يعني إيه comma dependent؟ زي ما إحنا قلنا في question number 37 ده كده معناه information non-essential. So is this information essential or is it non-essential? That's how you have to think. الإجابات بيقولك نركز على إيه؟ This information is non-essential. إجابتي إجابة D. الكاما داش ديت هم separate pieces of information. مش أي two commas مرتبطة ببعض، مش أي two dashes مرتبطة ببعض، مش comma dash مرتبطة ببعض. لازم نكسر فكرة حفظ ده. Please, right? Subject, comma, verb, subject, dash, verb. ده اللي بتحفظوها. بس مش أي double comma معناها non-essential. مش أي حاجة double dash معناها non-essential. مش أي حاجة double comma معناها non-essential. مش أي حاجة double dash معناها non-essential. So one more time. عملنا إيه؟ شفنا question number 38. قرأنا الجملة. مش عارفين نحدد المشكلة. أنا مش شايف المشكلة. لازم أقرأ باقي الإجابات. شفت إجابة B. عرفت إجابة B غلط عشان comma preposition. These are simple mistakes. شفت إجابة C. إجابة C بيديني comma sometimes. Well, yeah, the sentence begins from here, حبيبتي. I understand. I'm okay with that. Okay. Yes, that's right, Mrs. Rowan. شكلنا هناخد comma review this week. So شفت إجابة C. شايف comma dependent clause برضو أنا مش عارف. Right? Looked at إجابة D. وهنا بيديني comma. ولازم أقعد أفكر والcomma ديت بيعمل لي إيه؟ comma ديت بيديني dependent clause. Right? The fictional genius who solves complex crimes. وده بيوصف إيه؟ ده بيوصف Sherlock Holmes. Right? So now we're dealing with a comma, a positive dash. والdash ده برضو مرتبطة ب sometimes without leaving his armchair. بيوصف إزاي or how he solves complex crimes. Am I lagging يا جماعة ولا لا؟ Yes, it's two dependent clauses. I'm lagging. حاضر. قلت العيال بقى يقفلوا البلاي ستيشن بتاعتهم. So hopefully lag يهدى. So here again, isn't this two dependent clauses? أيوة ليه انتم مستغربين من ناحية عدد ال dependent clauses? So some things, right? عشان واضح we're going to do punctuation review. Welcome, Mrs. Jenna. Guys, ال dependent clause بيجي بالكاما، ال dependent clause بيجي بالداش بعديها قبليها يعني. ال dependent clause برضو ممكن يجي بالكولن. ال dependent clause ممكن يجي 3 ورا بعض. ال dependent clause ممكن يجي recording stop برضو وطلعني I'm back. Okay. recording برضو طلعني I'm back. Okay, I'm back.
اوكي احنا كنا بنقول ايه؟ let's go back. Sorry about the lag. Am I lagging لسه ولا كله تمام؟ Still. Poor kids. Shut down their whole party. Yeah, don't worry. عشان العيال كانوا بيعملوا stream وكده. But now it should be good. صح كده؟ Much better. Okay. So ليه انتوا مستغربين من ناحية ال dependent clauses which kind of confuses me وبرضه makes me a little worried عشان ال dependent clause بيجي بالداش، ال dependent clause بيجي بالكوما، ال dependent clause بيجي بالكولن، ال dependent clause ايه كمان؟ yeah. ممكن يجي اتنين dependent clause، تلاتة dependent clause ورا بعض، ممكن يجي comma dependent clause dash dependent clause، ممكن يجي comma dependent dash dependent dash dependent. يعني ال dependent clauses مفيش مفيش limit للعدد في الباراجراف او في الجمله. we usually بن separate بالcommas right. you see روان انت خدتي lessons مع مين؟ احنا هناخد punctuation review this week. ده مهم. These things are important نعرف ده كل ده معلومات جديدة بالنسبة لنا. Right? So we will do punctuation review this week. حبيبتي الداش والدبل داش يعني ده حاجة وده حاجة. These are separate things. So مش لازم يجي double dash. Please. بطلوا حفظ. Please. ابوس ايديكم بطلوا حركه الحفظ ديت. اي وقت انا بقول طلابي الادفانس ستودنتس والابر انترميديت عندي يا جماعه لو انتم ماشيين على مبدا الحفظ مش هتجيبوا اكتر من 550. يس الديبندنت ايوه صح يا عمرو الديبندنت ايديا لازم يبقى فيها independent idea somewhere in the sentence. لازم يعني you're correct. Like here, for example, like you guys are again, you're confused من ناحية dependent clauses, right? And here في الجملة, well, عندنا independent idea. Another image comes right there. This is my independent idea. And then يقول لي such as Sherlock Holmes, comma, dependent idea عشان ده a positive phrase بيوصف لي Sherlock Holmes. ولا positive phrase ده هنا بياخد comma عشان it's non-essential. هو non-essential عشان احنا عارفين مين هو الشخص بالظبط. It's specific information. And then هنا we have a dash. عادي على فكرة الداش بيجي صح، السنجل داش بيجي صح طالما في complete idea قبليها. No matter عدد ال independent و dependent ideas طالما في complete idea قبليها فكرة كاملة it's okay استخدم الداش. برضو نفس الفكرة مع ال colon. And so that's why answer D is the best answer عشان الفوكس في الجملة هنا أو فوكس في السؤال إذا كان محتاجين comma هنا as a non-essential clause or as an essential clause. Question number 39. أكبر رخامة في الامتحان هيجي لكم هيبقى في الverbs من ناحية الverbs. So here Holmes approaches crime as if it was a crossword puzzle, missing a few essential letters that, comma, once supplied, comma, make. Make that مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بكلمة that. With that الpronoun بيrepresent أهني كلمة. Thank you. You represent letters.
So can we say letters make? We can. صح؟ وبرضو في حاجة كمان. Please check tense. Right? اهو عملنا subject verb agreement بس في خطوة مهمة and that is the tense بتاع verb. Well, بنجيب التنس منين؟ From other verbs في الجملة أو في الباراجراف. So هنا لو شفنا الجملة approaches صح؟ في أي verbs تانية؟ Clear. All of these are present tense. فين was بقى؟ Condition. As if it was a crossword puzzle missing a few letters that once supplied make the motive clear. Well, as if, المشكلة with if, right, would receive the past tense verb. So it is very tricky here. And this is why answer A is the best. We're dealing with subject verb agreement. We're dealing with tenses. لازم نتأكد الاثنين بيبقى صح. وحاجة كمان. وهتقولوا لي هو مستر سامة هنا في was. أعرف إزاي؟ افرض أنا لقيت في الجملة was. افرض برضو لقيت في نفس الجملة approaches. صح؟ اخد اهني واحد منهم. التنس بيحكم من المين verb. دايما في الجملة you have a main verb وعندك بقى الماينر verb. يعني ايه المين verb؟ الverb بتاع الاندبندنت idea. الverb بتاعت الاندبندنت idea. So دايما دايما المين verb هيحكم التنس بتاعتنا. So here answer A would be the best answer. انتوا شايفين ازاي we have many tools عشان نجاوب السؤال. وانتوا لازم احنا كلنا مش واحد او اتنين بس كلنا لازم نتدرب على نستخدم as many tools as possible عشان نجاوب على السؤال. Any questions for number 39? Which word would have a bigger effect when used in this context, right? So basically, بيسألوني which word is the strongest word هنا في الcontext. So where's number 40 here? Using his wits and courage, he invariably searches for the needed evidence. Okay, searches for, okay. Expunge, يعني expunge. It means to release. It means حاجة زي delete, right? Expunge. So wouldn't be delete here. احنا عارفين الفكرة عامة هو بيدور على evidence. So expunge هنا doesn't fit context, صح? Well, what about answer C, scrutinizes? And it scrutinizes. Nobody knows, right? No, scrutinize is not religious. Scrutinize is to search deeply, right? Investigate at a very high level, right? So which word do you think is stronger? I search for evidence or I scrutinize evidence? Well, scrutinize, right? عشان المطلوب في السؤال the biggest effect, the strongest word. So ده يرجع للفوكابولary skills. وافرض بقى انا ما اعرفش. طيب you have to guess. احنا عندنا الفوكابولary system بتاعتنا وهبدا هديكم vocabulary homework. إجابة D, effaces means to ruin or destroy, right? You efface a statue, you efface someone's reputation. So إجابة D, لا, it doesn't fit context. Now في طلبة بقى هيسألوني well ممكن استخدم positive negative صح؟ هو مين بيحب يستخدم positive negative؟ Anybody? Positive negative only works if you know the words.
It doesn't work if you don't know the words. ملهاش لازمة. هو ممكن أخمن معنى كلمة. هتخمن معنى كلمة إزاي؟ Right, Mr. عمرو؟ scrutinize. أخمنها إزاي بقى ديت؟ So موضوع فكرة short cuts وحركات دي please معايا عندي في الكورس مفيش الحركات ديت. Okay, to get a good score you really have to think hard. وجالي كمية brilliant students يعني guys the competition is deep. Okay, so don't think هتحفظوا كم rules كده والدنيا لطيفة. مش لطيفة خالص وانتوا عارفين كده. Yeah, okay, on حاجة or this حاجة like disorganized ماشي ماشي نتفق مفيش اختلاف كده يا مسز روان صح صح but not in this case right ومعظم الوقت مش هيجيب لنا on حاجة و this حاجة هم عارفين والله يا جماعة بليز الاي اس تي بورد هم موجودين في فيسبوك جروبس وموجودين في الواتساب جروبس وموجودين في تليجرام جروبس عشان هم مصريين زينا وموجودين في كل الجروبس وبيشوفوا كل الحركات اللي انتوا بتعملوها وبيمشوا ضدكم. You can't use these little tricks. عشان كده no EST is not stolen from SAT test حبيبي. They're not. عشان انا بقلد الامتحانات بتاعتهم جبت المصدر بتاعتهم على جوتنبرج بريس وكذا مصدر يعني there's more than one مصدر هم بيعملوا الامتحانات. They're not stolen. They're not. They're simply not. I feel like we skipped a passage, but whatever. It is what it is, right? The passage 4, which passage 3. Let's go to question number 41. So now question number, okay, thank you, Mrs. Rowan. Question number 41 ده السؤال جه مرة في المحاولة دي وما جاتش تاني. Okay. But still بيشوفوا أو بيقيسوا القدرات بتاعتنا. The main idea of this paragraph is stated in 2 sentences. Which one are they? Right. This is number 41 G's. You have to read the whole paragraph, right? You have to understand, well, أهني جملة or which sentence بيكرر or repeats the main idea, right? Well, in fact, all this is a far cry from the world of real-life detectives. Modern private investigators sometimes do monitor potential shoplifters, but more often are involved in actual investigations. Now, عايزاكم تبصوا على sentence number 1. Do you see how sentence number 1 is a general detail? وبعد sentence number 1 بيعملوا ايه؟ بيدوني example of a real life detective. Sentence number 3 بيكمل الإكزامبل اللي بدأ في sentence 2. So basically sentence number 1 بيقول لي إيه؟ All this is far from real world detectives. The real world detectives دول ما بيعملوش الحاجات ديت. طيب هما بيعملوا إيه بقى ال real world detectives? Modern detectives, they monitor shoplifters, right? They're involved in investigations. إيه كمان? The typical assignments might include background checks. You see that? Now again, look at sentence number 4. The work of real-life detective differs from the way their work is portrayed in books and movies. Sentence number 4 بيدينا a second reason as to ازاي هم مختلفين. And look how in sentence number 4 it is برضو a general statement وبيقول هم مختلفين. And then in sentence number 5 بيقول لي ازاي. The modern private investigator, however, spends less time on his or her feet and considerably more time on the computer. So here in all, it's question or answer C. You have to be able to detect a major detail من minor detail. major detail دايما الباراجراف متكونة من 3 حاجات. Okay? دايما الباراجراف متكونة من 3 حاجات. الباراجراف متكونة من topic sentence.
بعد ال topic sentence بيدينا major detail. بعد ال major detail بيدينا example. بعد ال example بيدينا another major detail. بعد ده بيدينا example. So دايما السنتنس متكونه من ال major details وده بيوصف لي او بيشرح لي ال topic sentence more. Let us continue. Any questions هنا? Number 42. Typical assignments might include to do background checks on people or tracking down. Whoa, red flag, صح؟ ايه هو الريد فلاج عندي؟ شايفين I circled or tracking down. اشمعنى؟ اشمعنى ده المفروض يبقى فيه parallelism؟ عارفه ليه جنة ولا لا؟ عارفه ليه شهد ولا لا؟ عشان كلمة or, right؟ ما عندي كلمة or، عندي كلمة but، عندي كلمة and. أنا لازم يبقى فيه parallel structure. مش شرط يبقى conjunction، ممكن بيربط ideas or whatever مع بعض. So here we're talking about or tracking down. Well, هنا بقى الانفينيتيف ده parallel? Of course not. عايزين ال ing or عايزين ال gerund. Number 43. Because the work is routine. Well, هنا عندي conjunction طبعا أنا هكمل قراية عادي. The end result of such increase might lead to the reuniting of siblings separated since childhood or to the criminal investigation. Well, هنا بقى في question 43, you see how that cause معناها cause and effect. Because the work is routine. يعني ايه because the work is routine؟ ده كده معناه بسبب الورك نفسه روتين ده بيindicate حاجة مملة. You know, I don't like answer A, right? My better answer, our favorite answer هيبقى answer B. بس ثانية واحدة، أنا دلوقتي مش عارف answer B صح ولا لا. بصوا على C و D. كده كده 100% answer C is incorrect. Answer C is incorrect. حد يقدر يقول لي ليه؟ بعتوا لي في الشات. حد يقدر يقول لي ليه إجابة C غلط؟ Think about it. Mrs. روان، مش أي two commas حبيبتي بيعمل كده. Although you're thinking in the right direction. ملهاش أي علاقة ب non-essential. Please, please guys. شيلوا فكرة two commas non-essential. مش ده ليها تأثير قوي. يعني معظم الوقت two commas انتوا بتشوفوها ملهاش علاقة ب essential or non-essential. ده يا جماعة moreover is a transition. فبعد الترانزيشن بيجي لنا إيه؟ بيجي لنا كاما عادي. طيب تمام. So لو حطينا الترانزيشن بتاعتنا هنا وحطينا كاما بتاعتنا هنا، شوفوا الجملة. Right? The work is routine, comma. So هنا عندي independent idea, comma. Thank you, Mrs. Rowan. The end result of such increase might lead to. كده عندي independent idea. So answer C is incorrect عشان answer C هيعمل لي a comma splice. طيب. What about answer D? وليه answer D غلط؟ Victorious. Indeed, Mrs. Rowan. ليه answer D غلط؟ حتى لو قلنا knowing that. ليه answer D غلط؟ عشان answer D هيبقى dangling modifier. Right? لو حطينا هنا knowing the work is routine comma. So لو دلوقتي هنا عندي modifier المفروض يجي ايه بعد الكاما يا Mrs. Jenna, Mrs. Shaft؟
المفروض يجي لي بعد الكوما السبجكت. المفروض يقول لي who is knowing. So it's incorrect. فاضل لي A or B. وقلنا answer B أفضل إجابة عشان answer B بيورينا إيه؟ بيورينا contrast. إيه الكونتراست بقى في answer B؟ بيورينا contrast. إيه هو الكونتراست؟ Although the work is routine, comma, this is a negative comment. routine يعني حاجة مملة صح؟ انتوا عارفين كده. بس بعديها بيقول لي حاجة عظيمة. Reuniting siblings, right? Investigation of a company's business practices. So although it's boring, although مش عارف ايه النتيجة بتاعتها نتيجة هايلة, right? They help families, they help companies, they help this, that, or the other. Question number 44. Which choice is most consistent with the argument made in the first sentence of the paragraph, right? So أول حاجة هعملها هقرا the first sentence of the paragraph. When this first sentence بيقول لي after I graduated from college and was looking for a job, a newspaper employment ad caught my eye. It sounded interesting. Okay, cool. So here, today's private detectives typically perform tasks that are a romantic's dream, comma, full of action and excitement. I mean, I don't know. Perform tasks that can vary from one day to the other. Oh, this I'm so confused. The first sentence of the paragraph. Let's read that again. Don't be like me. You read the question carefully. Here, even at its most exciting, the work of modern-day private investigators is rarely glamorous. ويعني is rarely glamorous. It's boring. صح? It's boring, مش حاجة, it's nothing exciting خالص. So here, let's go to our answers again. They perform tasks that are romantic stream? Of course not, right? عايزين حاجة بيقول لنا something that is not glamorous. Perform tasks that can vary from one day to the next. Again, that مش بيقوليش it's not glamorous. لازم يقولها لي directly. Carry out detail-oriented, methodical, and often mundane tasks. Okay, well, يعني mundane. يعني boring. C. So شايفين ازاي language section بيعتمد برضو على vocabulary skills, right? مش هيديكوا درجات ببلاش, مش هيديكوا درجات بالسهولة. Do you guys have any questions in passage number 4? Any questions at all? Okay, passage number 2. ترتيب بايظة شوية. I'm still fixing a couple of things in the system. It takes time, you know, bugs وكده. Question number 12.